Yeah. First, what is auditing? So audit is basically, kindly go through the definition. Auditing is nothing but it is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size and legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. So you have to be very thorough with all these three lines because in exam the questions may be tested from any of these words. Auditing na enna ஒவ்வொரு லைனும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். First point is audit is an independent examination. What is independent examination? First of all, what do you mean by independence? Dependence, independence irukku. What do you mean by independence? Yes. What do you mean by independence? Are you dependent or independent? Dependent. Dependent to what? Parents, classroom, anything, right? So independence means I need not be dependent on anybody or anything. எந்த ஒரு ரூலும் இல்லை, எந்த ஒரு ரெகுலேஷனும் இல்லை, நான் பாட்டுக்கு இருப்பேன் அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ஸ். இங்க இண்டிபெண்டன்ட் என்ன மீன் பண்றாங்க? விச் மீன்ஸ் த ஆடிட்டர் அண்ட் த கிளைண்ட் ஹூ இஸ் பீங் ஆடிட்டர், இவங்க ரெண்டு பேரும் இண்டிபெண்டா இருக்கணும். ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் ஹியர் ரெஃபர்ஸ் டு த ஆடிட்டர் and the client. These two individuals should be independent of each other, which means ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்கணும்? Dependent இல்லாம இருக்கணும். Why? Because only then I can do auditing properly. If I am dependent, what will I do? I will be biased. So biased இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா it should be an independent examination. Of what? Of financial information. So financial information I independent examine பண்ண போறேன். That is the first step. Second point is whether profit oriented or not. எதுக்குப்பா audit பண்ணணும்? Why should you do auditing? Yes. ஏன் audit பண்ணணும்? Financial status கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். எதுக்கு financial status கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும்? ஒழுங்கா அக்கௌண்ட் பண்ணிருக்கானான்னு எனக்கு தெரியணும். ஏன் அக்கௌண்ட் பண்ணிருக்கானு எனக்கு தெரியணும்? பிசினஸ் ஒழுங்கா ரன் ஆகுதான்னு அப்பதான் எனக்கு புரியும். ஏன் பிசினஸ் ஒழுங்கா ரன் ஆகணும்? எனக்கு ப்ராஃபிட் வேணும். ஸோ அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் ப்ராஃபிட். பட் வாட் தே ஹவ் கிவன் ஹியர் இஸ் வெதர் ப்ராஃபிட் ஓரியன்டட் ஆர் நாட். ஸோ யோர் என்டிட்டி மே பி ப்ராஃபிட் ஓரியன்டட் என்டிட்டி ஆர் நான் ப்ராஃபிட் ஓரியன்டட் என்டிட்டி. ஸோ நான் ப்ராஃபிட் ஓரியன்டட் என்டிட்டி என்னமா? NPOs, NGOs, trust, all these are non-profit organizations. Even for those people, audit is required. ஏன் உங்களுக்குலாம் ஆடிட் பண்ணணும்? Because they have their own objectives, right? நான் NGO, NPOன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடக்கூடாது? அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. They have their own rules and regulations or taxation laws which are to be followed strictly. So even for them, the auditing is mandatory. So auditing is required irrespective of whether the entity is profit oriented or non-profit oriented. That is the second point. Third is irrespective of its size or legal form. What do you mean by size? Whether the organization is very small or big enough. So சின்ன entity அதனால audit தேவையில்ல, பெரிய entity அதனால மட்டும்தான் auditing வேணும். No such stories. அது சின்ன entity-ஆவும் இருக்கலாம், பெரிய entity-ஆவும் இருக்கலாம். That requires auditing. சரிங்களா? What do you mean by legal form, guys? Legal form என்னமா? Legal form என்ன? Legal form என்னடா? Individual, HUF, partnership firm, company சொல்றோம் இல்லையா? So it may be of any legal form that requires auditing. எந்த legal structureல இருந்தாலுமே உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? Auditing is mandatory. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon.
நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ண போறேன். ஆடிட்டிங்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஜஸ்ட் கிவிங் ஒப்பீனியன். ஃபைன். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நான் என்ன பண்ண போறேன், கோ த்ரூ பண்ண போறேன். கோ த்ரூ பண்ணி ஒப்பீனியன் கொடுப்பேன். வாட் டு யூ மீன் பை ஒப்பீனியன்? மை suggestion on what is being given, that is called as opinion. Opinionல நிறைய kinds of opinion இருக்கு. All those we will discuss in company audit. Company audit is your 9th or 10th chapter, I guess 10th chapter. அதுல நிறைய types of opinion பார்ப்போம். Even in audit report you will study. Fine. As of now, keep in mind, opinion na good opinion இருக்கு, bad opinion இருக்கு, opinion என்னால சொல்ல முடியலன்னு இருக்கு. 3 kinds இருக்கு. You have technical name for all these kinds. Opinion கொடுக்க முடியலனா disclaimer of opinion. எல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்கு அப்படின்னா unqualified opinion. தப்பா இருக்கு அப்படின்னா qualified opinion. So you have good, bad and then opinion which I cannot give. So in the particular person good or bad anu கேட்டா you have an answer, right? இல்ல இந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணு எனக்கு தெரியும், இல்ல இந்த girl bad girl எனக்கு தெரியும். ஒரு சிலவங்க நல்லவரா கெட்டவரானே தெரியாது. சரியா? So the financial statements also reflect the same thing. So financial statement may be good, may be bad, maybe sometimes you will not be able to say whether it is in a positive way or not. So there are 3 kinds of opinion. 3 kind இருக்குன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. We will discuss technically all those later. Fine. So to summarize what we have discussed, what is auditing? It is basically an independent examination of financial information of any entity. When such an examination is done, irrespective of whether it is profit oriented or not, irrespective of size and legal form, the objective is to give opinion. These 4 points has to be kept in mind. So what are those 4 points? Independent examination, whether profit oriented or not, irrespective of size and legal form, and finally to express my opinion. So these 4 things will be the main objective when it comes to definition of